Kwa muda tukumbuka kwamba ameuguzwa kule Ufaransa hapa nchini na kwa sasa alikuwa amelazwa katika hospitali ya Nairobi ambapo alikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Thank you. Yes, and we understand that he actually suffered multiple organ failure last night at the Nairobi hospital and asked the family to switch off the life support he had been on ever since returning from France and being admitted at Nairobi hospital. He had been suffering from cancer. We are monitoring this closely, and our reporter Lila Mohammed is actually over there at Nairobi hospital, and we'll be speaking to the family and the doctors there to get to understand more about this. Breaking news right now is that Kibra Member of Parliament Ken Okoth has died. Naam, ndivyo hivyo, tunaendelea kufuatilia taarifa hizo tupate kujua mawili matatu zaidi kuhusiana na hayo, lakini kile ambacho tunajua kufikia sasa ni kwamba amekuwa akiugua kwa muda na alipoteza maisha baada ya ile mitambo ya kushikilia maisha yake kuzimwa, ikiwa ni jambo ambalo yeye mwenyewe aliagiza ama aliomba na kuambia familia yake kwamba angependa jambo hilo lifanyike baada ya sababu nyingi tu za mwili wake kuwa na hitilafu ama kukosa kufanya kazi kuanzia jana usiku. Basi akasema kwamba yeye yuko radhi ile mitambo ipate kuzimwa ili uhai wake ukapate kutoka kutokana na hali ngumu ambayo alikuwa anaipitia. Kwa hivyo tunaendelea kutuma ujumbe wetu wa makiwa kwa familia ya mwenda zake, vile vile wakazi wa Kibra ambao wamemchagua. Tukumbuka kwamba ni mara yake ya pili sasa kuchaguliwa kama mbunge na alikuwa na mipango mingi tu ya maendeleo. Juzi amehudhuria hafla mbalimbali za masuala ya sanaa kule katika eneo bunge lake la Kibra na kuzungumza na wananchi akiwatakia heri katika masuala mengi ambayo anafanya. Anasema kwamba hata ingawa anaumwa anaweka mambo yao mbele, kwa hivyo ataendelea kuhakikisha kwamba wanasaidika. Masuala ya elimu ni miongoni mwa masuala ambayo alikuwa ameyapa uzito sana katika eneo bunge la Kibra. And his background actually, having studied in university in New York, matters to do with English and languages, so to speak, and worked with the United Nations even at some point, and came back and ran for office in 2013, won that election as a first-time MP then, and then was re-elected again in 2017 during that election. And as Mule did say, he was development conscious. You ask the people of Kibra and they will tell you about the development projects that he's put in place over there, mostly schools and institutions of learning and all of that. So quite a big loss for the people of Kibra and the nation at large indeed. He was 41 years old and he suffered colorectal cancer. Right. And he actually discovered this in stage 4, meaning there was no cure for that, and he went to France for treatment, was there for quite a while, and then he came back and was admitted at Nairobi hospital, suffered multiple organ failure last night, and asked the family to switch off the life support. Na tutakuwa tukisikiza baadhi ya kauli zake ambazo alipata kuzizungumza, ambazo tutakuwa tukukuletea upate kusikiza baadhi ya kauli zake. Nakumbuka mimi mara ya kwanza tukutana naye ilikuwa ni katika muhula wake wa kwanza. Kulikuwa na ile swala la kuboresha ujenzi nyumba katika eneo la Kibra, na nikawa mmoja wale wanahabari ambao walikuwa pale wakishughulikia swala hili, na alikuwa akizungumza sana akisema kwamba lazima tubadilishe Kibra. Alikuwa na maono sana kuhusiana na Kibra, akisema kwamba hizi nyumba akiwataka wakazi, mkijengewa nyumba mpya msizikodishe kisha mkarejea katika hivi vibanda ambavyo mmekuwa mkiishi. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa anawaambia kwamba sio tu zile pesa ndogo ambazo mnapata mkikodisha hizi nyumba, bali ni nyinyi wenyewe mjiinue maisha yenu apate kuinuka na mpate kujiendeleza. One of the key things I remember about him was that this image that we saw of him in a classroom with students, all right, just sitting there and trying to, so to speak, teach them, all right, joining them in class as they were studying and all of those things. And that picture actually did make a lot of rounds on social media, touched so many people, how he was devoted to education of the girl child and the boy child and the children across Kibra, being one of the largest slums in Africa where, you know, life is a struggle, so to speak. And he was able to help those kids by building schools, building hospitals and all those other things. Naam, masuala ya elimu yalikuwa ameyapa kipaumbele sana. Najua ile shule ya Olympic inafahamika sana. Nakumbuka wakati baada ya uchaguzi watu walikuwa wamepiga mawe pale, ikawa vioo vimevunjika, vitu vingi. Akaja akasema kwamba atasaidia katika kuirekebisha shule hiyo. Na tupate kusikiza baadhi ya kauli zake ambazo alizungumza ikiwa ni katika hotuba zake za mwisho ambazo alizisema hivi punde. I want to thank all our distinguished guests from Kibra, from outside Kibra. I want to thank the people who serve here in Kibra to keep our programs going every day, even if I'm not in the office physically, that they know what the programs are and they implement. But not only do they implement successfully because it is a partnership. Same a partnership. You know they are there to work for you, and you have seen them work for you before, and so you give them the good spirit of partnership in work, and mambo inaenda smooth nyue kama blueband kwa mkate. Sidio? So I have had the reports. I keep in touch with the office every week, sometimes every day, and they let me know how things are going,
where they need my advice, opinion, suggestion, and everything has been going well through partnership. So ninarudisha shukrani kubwa sana kwa watu wa Kibra for your partnership with the office to make things move easy. There are places where if the MP amepotea tu kidogo hivi, watu wanasahau mambo ya partnership, wanaharibu kazi. Hiyo kazi mnaharibu ni yetu. Me, I like Kibra very much, and I'm proud to be from Kibra. And I don't apologize from Kibra because the people of Kibra, they give me full partnership. Whether I am sick, whether I am not sick, whether I know maybe I'm in the hospital seeing the doctor, whether they know maybe I'm taking medicine, they'll send me a message. If I can respond today or next week, they give me that consideration. So it has been very good. But the DCC ameuliza, kwani Kibra iko pesa ingine extra unapatiwa ya CDF ndio vitu zionekana. Ukiona vimeundwa, ukiona vyaelewa, ujue hata hii hall hapa shule tulifanya na partnership. The schools contributed its part, Kibra CDF contributed their part. Kama unataka kuonesha kwamba hii shule iko Kibra na ni tu ya Kenya yote na watoto wa Kibra pia hawatawachwa nyuma, every year January uchukue watoto kadhaa wa Kibra ndio tuone kweli hii shule iko na sura ya Kenya mzima na sura ya Kibra. So we have had that good partnership from the school, and that makes things easier. So Mrs. Njaga, wewe ujue tumekaribisha Kibra. We will give you full cooperation. We will discriminate nothing against you. The late Member of Parliament for Kibra speaking there in one of the events he attended upon returning to the country from France, where he had been receiving treatment there. Earlier this month, he did actually attend that function, a cultural function within his constituency, and you can feel the energy that he still had, you know, still wanting to work for the people of Kibra and thanking them for being there for him during this period of treatment. Na mnajua alikuwa amekuwa kule Ufaransa kwa miezi mitano katika ile shughuli za matibabu na mambo kama ile. Kisha aliporejea kwa ile warsha, nakumbuka watu wengi walishangaa sana kumuona, amejitokeza, amekuja. Na yako anawaambia watu, bibi hata msinirumie, na amekuwa akiandika jumbe nyingi tu za kuwatia moyo watu katika mtandao yote ya kijamii, iwe ni Twitter, siku ile akizungumza na watia moyo watu, kuambia endelee na mambo. Akasema kwamba makini yote ama ile attention ifai kuelekezwa kwake. Kwa hivyo ni mtu ambaye tunaweza kusema kwamba alikuwa amejitolea sana katika kusaidia wakazi wa pale. Na tumekuwa tukiona viongozi wengi tu wakituma jumbe za kumtia moyo katika mtandao wake wa Twitter, wa Kenya vile vile, wa masuala mbalimbali, na ni masuala mengi tu ambayo tumejifunza kutokana naye, kutokana na ule ukakamavu wake na kusema kwamba mimi msijishughulisha nami bali shughulikia wakazi. Nani swala hili la maradhi ya saratani ni swala ambalo hakika litakuwa linazua mjadala mzito sana. Umekuepo na utaendelea kuwepo kujua namna ya kukabiliana na swala hili, na tunajua kwamba Leila Mohamed anaendelea kujiandaa kule katika hospitali ya Nairobi, na nafahamishwa kwa tayari. Leila, wapo natupata, tufahamishe hali iko vipi katika hospitali ya Nairobi na ni yapi mengine ambayo umepata kubaini kutoka huko? Leila? Dan, kinachosubiri watu ni taarifa kamili kutoka kwa familia ya mbunge wa Kibra Ken Okoth, ambaye taarifa ambazo tunazipokea kwa sasa ni kwamba amekwenda zake, ameaga dunia kutokana na ugonjwa wa saratani ambao ameugua kwa muda, na vile vile kupata matibabu huko Ufaransa. Kwa sasa tuwasikize jamaa na marafiki kuhusiana na swala hilo. My name is Kibra Okoth, constituency manager, MP's office Kibra. I'm joined by the family of the Member of Parliament, Honorable Ken Okoth, MP for Kibra constituency. I have my family, my elder brother, a wife to the Member of Parliament, our legal counsel, and our friends, the family friends who have joined us today. We needed to make this statement. It's going to be brief. We want to inform the nation. The Member of Parliament has been receiving treatment a while back in Paris, and he came back a fortnight ago. Unfortunately, he's been on and off
on medication. And a while back, Mheshimiwa passed on. So we want to inform the nation, the people of Kibra, the leader they chose, a servant leader, Honorable Ken Okoth, is no more. He passed on like an hour ago. The body is being transferred to Lee Funeral Home, and we want to request the nation and the general public at this particular time, the family is going to retrieve to make a few arrangements here and there, so we'll need some privacy. There will be no public viewing at the Lee Funeral Home, only in the presence of the family. So I need to pass the message out there to our relatives out there and friends. Please don't make any arrangements. We will be making further announcements in the course of the day tomorrow on the way forward for our plans regarding the funeral. I want to thank you, the members of press, for coming. Thank you so much. In what kind of a spirit was he as he rested? Mheshimiwa was brought to the hospital yesterday morning. He was unwell and then was admitted at around 5 p.m. But at around 8, his health deteriorated and he was taken to the ICU. So he's been in the ICU from around 8:30 last night until an hour ago when he's passed on. Tentatively, maybe the residents of Kibra and Kenyans at large would like to know the funeral arrangements and when you expect to lay him to rest. As a family, we are going to meet in a short while and we'll be making those arrangements. We request everyone, the members of the public, the constituents of the great constituency Kibra, to remain calm. Request them to remain calm. We'll be making those announcements in the course of the day tomorrow. With a lot of humility, we would like to hear from the widow who has been left behind on how she remembers her husband. At the moment, we won't allow that. We will request that you give us time to bereave. Yeah. We'll request that. Yeah, I just wanted to know, at the moment, at the time of his death, was he on, just before he was admitted to the ICU, who was he with in terms of family or? All of us. I was there, and my brothers and the wife was there, and of course our friends, close family friends who are with us. So he's just succumbed an hour ago. His last words, maybe, please? Not really, because he was not in a position to utter anything, not at the moment. Did he make a decision? Thanks so much. Thank you so much. We request again the members of the media, the Fourth Estate, to give us a private time to mourn. Again, I know it has been out there and the media has also been reporting all kinds of stories. We request that we'll be informing you of our plans. Please, please, please give us that opportunity. To the greater people of Kibra, remain calm. We will be making further announcements. Thank you so much. Dan, hiyo ni taarifa ya familia ya mwenda zake aliyekuwa mbunge wa Kibra Ken Okoth, ambaye anaripotiwa kufariki baada ya kuugua kwa muda ugonjwa wa saratani. Jamaa na marafiki aliyezungumza pale ni msaidizi wake ofisini kwake kule katika eneo bunge la Kibra, ambaye yule ambaye anaelekezwa kule mbele ni mjane
wa mwenda zake atakumbukwa sana kwa juhudi zake za kuleta maendeleo katika eneo bunge hilo la Kibra, na kwa sasa familia imeiomba taifa kumuombea mwenda zake na vile vile kuwa na subra huku shughuli za kupanga mazishi yake zikiendelea. Vile vile wamesema kwamba mwili wake utasafirishwa hadi hifadhi ya maiti ya Lee ambayo iko hapa katika eneo hili la Kilimani, ambako ni mkabala na hospitali hii ya Nairobi, ambapo mwenda zake alifariki usiku wa kuamkia hii leo. Na vile vile Wakenya nao wakazi wa eneo bunge la Kibra wameombwa kutofika katika eneo hilo kwa manufaa ya kuona au kutazama mwili wa mwenda zake. Wanasema tuipe familia muda wa kumwomboleza aliyefariki, na vile vile katika muda wa siku kadhaa zijazo wataweza kutoa taarifa kamili kuhusiana na taratibu zitakazofuatwa kuhakikisha mwenda zake anapewa mkono wa buriani kulingana na heshima na itikadi za jamii anayotokeamo Dan Mule. Kwa sasa taarifa zilizoko ni kwamba ni ithibati tosha kwamba mbunge wa Kibra Ken Okoth amelala kabisa na anatarajiwa kupewa mkono wa buriani hivi karibuni, baada ya familia yake kuweza kutoa utaratibu itafanyika wapi na ni lini. Lakini kwa sasa na kurejesha studio kwake Dan Mule. Na asante sana Leila Mohamed, hakika kazi safi hapo, umeweza kutupasha mawili matatu ambayo yanajiri. Umepata kuzungumza na wahusika, wasemaji na wote ambao wanahusika, na ni kwamba sasa tumepata ile dhibati kutoka pale katika hospitali ya Nairobi kutoka kwake Leila Mohamed, na vile vile yule ambaye ni msaidizi wa mwenda zake ambaye ni mbunge wa Kibra Ken Okoth, akisema kitu maelezo mengi tu kuhusiana na kile ambacho kilijiri. Amekuwa akiugua saratani ya utumbo na leo basi ameondoka ama amepoteza maisha yake, na amezungumzia masuala mengi tu mwili utakapopelekwa na masuala mengine, akisema kwamba wote jamaa na familia wamekuwa naye pale hospitalini kwa muda wote ambao amekuwa tangu alipokimbizwa hospitalini hapo jana aliposhikwa na maumivu, na ndipo alipolazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ambapo amekuwa hadi wakati ambapo amepoteza maisha yake. Na mwili wake utakuwa unapelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee, ambapo wamesema kwamba wanataka wote wakazi wa Kibra, familia, ndugu, jamaa na marafiki wasifike pale, manake hakutakuwa na ruhusa ya kutazama mwili hadi pale ambapo watakuwa wameweka mikakati na mipango ya kuhakikisha kwamba wametoa mwongozo wa namna ambavyo hayo yatakuwa yakifanyika. He did actually say that the funeral arrangements will be made from tomorrow onwards, and that the family and the spokesman there, Imran Okoth, saying that they will communicate that to the public, and they're asking for privacy right now and respect for the family, just asking them, the members of the public, the constituents and the rest of them, to just stay away from Lee Funeral Home and the other areas where the family and the